ஸோ நம்ம இவங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பார்ட்டி மேக்கப் போட போகிறோம். ஒரு ஹோம்லி லுக் வந்து கிடைக்கும். இவங்க ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ரொம்ப ஹை லுக் கொடுக்காம ஒரு நார்மல் லுக் கொடுத்து நல்ல ஒரு பார்ட்டிக்கு சடனில் கிளம்புற மாதிரி ஒரு 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 ½ அன் ஹவரில் இந்த மேக்கப் வந்து நம்ம முடிக்க போகிறோம். அதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சேம் சிடிஎம் ப்ராசஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கென்சில் போட்டுக்கிறோம். மேக்கப்புக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸிங் முடித்த பிறகு தான் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே. உங்க ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது க்ரீம் போட்டிருந்துருக்கலாம். அது எல்லாமே என்ன ஆகும், இந்த கென்சில் பண்ணுறதுனால வெளியில் வந்துட்டு நமக்கு வந்துடும். இது ஒரு மசாஜ் மாதிரியும் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட் வந்து டோனர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். டோனர் வந்து போட்டு தேய்க்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது, சும்மா டிப் பண்ணி விட்டாலே போதும். இப்போ மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். மேக்கப் ரொம்ப நேரம் ஸ்டே ஆகிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். இப்போ இவங்களுக்கு வந்துட்டு தென் கலர் கரெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். கன்சீல் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதையும் டிப் பண்ணணும். நம்ம கவுண்டர் பண்ண போகிறோம். நோஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் லென்த் பண்ணுறோம். ஐப்ரோ பண்ண போகிறோம். நம்ம டைரெக்டாக பிளாக் போடாமல் ப்ரௌன் பிளாக் போட்டோன்னா நல்லா நேச்சுரலாக தெரியும். ஐ மேக்கப் பண்ண போகிறோம்.
கோல்டு. பால் வந்துட்டு ஒரு பிளாக்கியில் பால் வைக்க போகிறோம். அந்த ரேஷஸ் கூட அப்படியே கவர் ஆன மாதிரியே வச்சோன்னா நல்லாயிருக்கும். லிப்ஸ்டிக்கு டார்க் பிங்க்கு, இதுதான் வந்துட்டு இந்த மேக்கப்போட லுக்கு. ஒரு ஏர்டூவும் ஜுவல் செட்லாம் போட்டுட்டு நம்ம ஃபைனலாக அவுட் லுக் பார்க்கலாம். ஓகே, IBC மங்கை சேனலுக்கு வணக்கம். என் பேர் தெய்வானை.